بسم الله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر دائما أبدا. يا الله يا كريم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا بعده تفرقا معصوما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعل القرآن ربيع صدورنا ونور أبصارنا وجلاء أحزاننا وذهاب همنا وغمنا، واجعلنا ممن يقولون سمعنا وأطعنا سمعنا وأطعنا سمعنا وأطعنا. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Syukur alhamdulillah dengan taufik dan hidayah dan inayah daripada hadrat Allah Subhanahu wa taala, kita bersama-sama seperti biasa untuk mendalami dan faham kitab Allah Al-Quran. Mudah-mudahan insyaAllah kita masuk dalam golongan ahli Al-Quran. Ahli Al-Quran, Rasulullah SAW bersabda, ahli Al-Quran itu ialah ahli Allah. Ahli Allah. Kerana apa? Kerana you ahli kalam Allah. So ahli Al-Quran ni ahli Allah. The happiest moments for Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hamba-Nya bila hamba pegang Quran dan baca. Allah yafrah. Allah so happy that you are reading kalamnya. Every time you want to make Allah happy with you, read the Quran. Dan Quran ni saudara-saudari, Allah sifatnya sebagai syifa'un lima fis sudur. The best ubat for hati. Hati kita yang kadang-kadang ada juga menyakit seperti dengki, seperti takabur, seperti tamak, greedy. All this menyakit batin, nothing can make you get rid of it melainkan if you faham Al-Quran. What is dunia? Dunia saudara-saudari, Allah Subhanahu wa ta'ala sifatnya وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. Sesungguhnya dunia ini kesukaan dan kegembiraan yang palsu. Sooner or later we are going to leave the dunia. Alam yang kita singgah saja. And when we singgah in this dunia, biktalahu ke this dunia, you can make your future. Your future will done in this dunya. Whether you are going to be Ahli Jannah, insyaAllah all of you Ahli Jannah, or the other way. So, Allah Subhanahu wa ta'ala janji kita. Allah janji, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Dalam surah Az-Zalzalah. Sama besar dengan si biji sawi baik pun ada dalam buku you, because kita ni Allah janji dalam surah Qaf, wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Aku lantik dah wakil Allah, dia lantik dah wakilnya, dua malaikat, satu alik kanan, satu alik kiri. Dan Allah sebut kiraman katibin, mereka tulis, ya'lamuna ma taf'alun, mereka tahu apa yang kamu buat. Every day, every moment, every second, mithqala dharratin, as I said just now, khairan yara, mithqala dharratin syarran yara. So you have to jaga mata,
jaga telinga, jaga lidah. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Pendengaran mereka, pendengaran kamu, mata kamu, all this kita akan tanggung jawab di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. If we don't read the Quran, if we don't understand the Quran, we don't know all this. Kerana itu Allah dalam surah Al-Hadid He said what? Wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Aku bersama dengan kamu wherever you are. Dalam bilik gelap, Abi pun tak ada. What you are doing dalam gelap, Allah knows. Kerana itu sisters, kita kena sentiasa menghayati ilmu Allah, ilmu muraqabah. Imam Ghazali he said dalam buku Ihya Ulumuddin, every Muslim have to have adab terhadap diri. Jangan bawa diri ke neraka. So they asked Imam Ghazali how to adab terhadap diri. Imam Ghazali teach us 4 things you have to do every day to have adab terhadap diri. Apa dia? Number 1 sekali sister, before you sleep, as I always say, and I will always say, muhasabah diri. But sometimes kita dengar, kita tulis, tapi tak buat. Itu bahaya. Kalau kita tak tahu, kita tak tahu. Lagi dosa. Tapi kalau kita tahu, kita tak buat, bahaya. Because you already learn. Every day, I must muhasabah diri. Can you guarantee, sister, that you will wake up? No one guarantee. Kita even doa belum tidur. Allah, kalau ambil nyawaku, ampunilah ku. Kalau antar nyawa balik, antar dengan selamat. Kita doa every night before we sleep. Dan oleh kerana itu, we are not sure we are going to wake up. So if you are not sure you are going to wake up, make sure lah that you go to heaven. Gunakan lah. By what? Muhasabah diri. While you are lying down, I wasted time a lot today. Did I menaji Quran? Did I belajar something? Did I do zikir? Did I pray in time? Did I khusyuk dalam solat? If you find any mistakes, alhamdulillah saya Allah. Aku janji kepadamu, kalau I wake up tomorrow, I will do my best. Give me nyawa ya Allah, that I can wake up and do my best to cari keridaan-Mu wahai Tuhan. Itu number 1. Wake up, alhamdulillah, sudah selamat, boleh bangun. Praktis ilmu muraqabah lah. So, belum tidur, muhasabah dan taubat. Sudah bangun, muraqabah. Apa dia muraqabah? Aku tak nampak Tuhan, tapi Tuhan nampak saya. Itulah muraqabah. I don't see Allah, but Allah sees me. Wherever you go, whatever you do, Allah knows. Itulah bagi ilmu apa tu? Muraqabah. Of course, I practice ilmu muraqabah the whole day. It needs what? Mujahadah, jihad. Lawan nafsu, lawan syaitan. This is we have 3 musuh. 3 musuh with you all the time. 3 enemies. If you cannot conquer these 3 enemies, you are going to be, walayazubillah, bahayalah hari kiamat. What is our musuh? Nafsu, syaitan, hawa nafsu. Nafsu, syaitan, hawa nafsu. What is the difference between nafsu and hawa nafsu? Nafsu is nafsu lah, you. Kita ni nafsu, saya lah. Tapi ada hawa nafsu. Hawa nafsu tu is what? I have a lot of hobbies that can take me to the drain. Some people hobby what?
hobby listening to TV 24 hours. Sharita after sharita, sharita after sharita, sharita. Some people hobby what? Exercise 7 hours. Gym lagi. Exercise is not bad. But not in the account that exercise to make your body cantik many hours, tapi to go to heaven, no hours. Who is the stupid here? Kita lah yang stupid. Because the hobby takes so much time from us that we cannot have time for Allah. Allah give you the body to do this hobby. Allah give you the health to do this hobby. So don't follow hawa nafsu. Hawa nafsu syaitan. Dan kerana itu sister, number 4, dunia. 4 musuh ni, if you can under control, insyaAllah you are in the heaven, insyaAllah. Ahli jannah. 4 musuh, number 1, dunia. Very gila ke dunia. Gila dunia. Tamak lagi, halubba lagi, rakus lagi, tak cukup lagi. Dunia. Number 2, syaitan. Unseen syaitan. Imagine the musuh that unseen. Hawa nafsu, hawa nafsu, syaitan, dunia. These 4 things, sisters, need jihad. Jihadun nafs, lawan. Jangan turut hawa nafsu, jangan turut syaitan. That's why in this surah that Allah asks us to say, A'udzu billahi minash shaitanir rajim. If anyone asks you what is the surah yang Allah asked Nabi Muhammad to say A'udzu billahi minash shaitanir rajim, surah An-Nahl. So surah An-Nahl lah yang Allah asked Nabi Muhammad in case kadang-kadang Nabi Muhammad SAW, sister, manusia juga. So kadang-kadang unhappy, kadang-kadang stress, kadang-kadang tak sabar. So Allah said, you must always say, A'udzu billahi minash shaitanir rajim. I will tell you where is the ayat. Alhamdulillah, saudara-saudari, one whole surah yang kita buat ni is about what? The ni'mat yang Allah bagi kepada kita. Ni'mat, Allah said what? وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. Kalau ambil komputer, tulis all the ni'mat of Allah give, komputer pun tak muat. Ni'mat mata, ni'mat telinga, ni'mat kaki, ni'mat tangan, ni'mat makanan, ni'mat angin, ni'mat water, ni'mat every ni'mat. Ma bikum min ni'matin famin Allah. Ayat 53 in this surah. Any ni'mat you have is from Allah. You must be bersyukur. How to show our kesyukuran kepada Allah? Ubailah Allah. Taat. Allah katakan kanan, kiri. Ini tak boleh buat, tak boleh buat. Ma bikum min ni'matin fa min Allah. Hafal this ayat, sister. Ayat 53 surah An-Nahl. Any ni'mat you have is from Allah. Dan this surah, betul ke 53? Ya. This surah, saudara-saudari, is very long, and I decided to tell you all the points in the surah, maqasid as-surah, with the number of the ayat, because it is no tafsir. Allah just telling us, ni'mati aku bagi, ni'mati aku bagi, ni'mati aku bagi. So if we are going to read every ayat like that, long, but you didn't get the message. So kita sampai ke ayat number 44. Betul? 40. Okay. We
you already know, sisters? Some people also in this surah very funny. Misuse the ni'mah. How? The fruits yang Allah give, they make it into arak. Ni'mah Allah beri kayu, and yet you use it to something hilang your aqal. Subhanallah. Anyhow, let me tell you the points in the surah, which we call it Maqasid Surah An-Nahl. What comes to my mind, apa yang mereka otak saya bila saya nak baca surah An-Nahl. Okay? Just I want sisters to take points, because if you have a piece of paper, you put that piece of paper in the note surah An-Nahl. Before you read, inshallah kita, while Allah is reading the Quran, read the points. Now you understand the surah. So it make you very easy to understand. As I said, sisters, we are Malayu. Nak faham ayat demi ayat impossible. Okay? So, Surah An-Nahl. Just a moment. Number 1 sekali sisters, Surah An-Nahl turun selepas Surah Al-Kahfi. Then, but now it is after Surah Al-Hijr. Ayatnya 120 ayat. Okay? Surah An-Nahl من النعم الأساسية ضروريات الحياة. Everything ni'mah we are using in our life is from Allah. That is why it came into ayat وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ. Ayat 53, highlight with red color ka. Okay? And another ayat, وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. Ayat 18. So Allah told us two things very important in Surah An-Nahl. Kalau kamu duduk kira nikmat Allah, tak boleh masuk. Banyak sana. Too many. Another one, ما بكم من نعمة فمن الله. Any ni'mah you have, the table you are sitting, the kursi you are sitting, the jalan you are walking, the bumi, the langit, everything is from Allah. Okay? Baik. This surah, saudara-saudari, the first thing told us about kehebatan Al-Quran, which is came in ayat number 1. Alif Lam Ra, kitabun anzalnahu ilayka litukhrijan nasa min adh-dhulumati ila an-nur biizni rabbihim ila siratil azizil hamid. Maknanya apa? Fadilat Al-Quran. First ayat. Quran ni kan keluar daripada kegelapan kepada cahaya. Surah ayat nombor 1, Fadilat Al-Quran. Okay. Dan Allah tolong kita tolong nikmat-nikmat. Nikmat pertama, nikmat al-wahyu. Imagine kalau tak ada wahyu, kalau tak ada Jibril bawa turun Al-Quran, maknanya apa? Satu nikmat besar. Jibril sanggup to come down to tell the Quran to Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. It came, ينزل الملائكة تتنزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا الله أنا فاتقون. number 2, wahyu. So nikmat Quran, nikmat wahyu. Okay? Nah, another nikmat. Nikmat apa? Ciptaan kita. Nikmat khalqil insan. Okay? Ayat nombor 4.
خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. So number 4, nikmat ciptaan manusia. Believe me sisters, for us Malayu, this is more than enough. You have a paper, you put the paper, inshallah Ramadan coming, every day you naji. You put the paper, read what is you are writing now, and read the surah. You faham already. Okay? Baik. Batu ni'matul an'am, binatang-binatang yang kita makan, yang kita naik. Dari ayat berapa? Ayat nombor 5. Wal an'am khalaqaha lakum fiha dif'un wa manafi' wa minha ta'kulun. Binatang-binatang kamu boleh naik, kamu boleh ambil kulit dia pakai baju untuk hilang sejuk, dan kamu juga boleh guna untuk kenderaan. Mari ayat berapa ni? Ayat nombor 5. And he mentioned Allah, the name of binatang ni. Na ayat nombor 8. Al-khayla wal-bighala wal-hamira litarkabuha. Mana-mana yang kita guna sebagai kenderaan? Al-khayla, kuda, wal-bighala, keldai, wal-hamira, keldai. Baghl means it is between the kuda and the horse. That is the wife of the keldai, nama baghl. Al-bighala wal-hamira litarkabuha, naik atasnya. Wazina, perhiasan usul. People very happy to have unta, very happy, just like you have a private jet, you know. Okay, mari ayat berapa ni? Mari ayat nombor 8. Okay, and then ni'matul ma', ni'mat air. Tulis ni'matul ma' huwa alladhi anzala minas sama'i ma'an lakum minhu syarabun wa minhu syajarun. Ayat 10. If not the ma', how to drink? No water. If no ma', how to zero bunga and zero all the plants. Okay? Baik. Batu ni'mat az-zar', tumbuh-tumbuhan, sayur-sayuran, buah-buahan. Dari ayat nama berapa? 11. Yanbutu lakum bihi az-zar'a waz-zaytuna wan-nakhila, buah-buahan, sayur-sayuran, nakhil, kurma, zaitun, anggur, wa min kulli thamarat. Ayat 11. Okey? Mari pula ayat 12. Ni'mat taskhir al-kun lakum. The whole kun is ours. Taskhir al-kun. Bumi boleh jalan, langit boleh naik. The kun means what? In the whole world lah. Al-kaun, yani Allah's taskhir all for us. The langit for what? To naik langit. The bumi for what? To jalan atas bumi. The hujan for what? Taskhir maknanya facilities in all over the world for us. Yes, the whole globe. Very good. Jazakallahu khairan. Taskhir means your demand, whatever you want to do with it. Even bumi, langit pun ada the sun. We can make the solar from the sun. All this siapa yang ajar? Allah. Okay? So all the globe is yours. You can do whatever you want to do. Itu satu nikmat besar. An-ni'mat tajmilul ard. Buat bumi beautiful for us. How? وَمَا زَرَأَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفٌ. Ayat 13. Bumi ni when we plant, ada color macam-macam. Ada flowers yang yellow, ada yang biru, ada yang kuning, ada yang merah. Subhanallah. Okay. But we are so used to this ni'mat that we don't tak menghargai, because we see it every day. Okay. So Allah reminding us. And then ni'mat al-bahr, the sea.
He make the sea for our demand also. How? Boleh naik kapal, boleh cari something valuable like birds, boleh ikan, soto, udang. Mari ayat nama berapa ni? 14. Ni'matul bahr, ni'mat the sea. Okay? Baik. And then ni'matul jibal. Gunung ganan ni satu nikmat besar. Kalau gunung ganan tak ada, bumi bergerak. Tapi gunung ganan ni jadi seperti skru atas bumi. Mari ayat berapa ni? Mari ayat number 15. Ni'matul jibal. Okay, sisters? Trust me, sisters. Tired seeking in your Quran, but it's for you. You already understand the surah where you are ready. Tak payah cari the meaning. You get 100% marker. You just like ni'mat gunung ganan, ni'mat bumi, ni'mat ciptaan manusia, ni'mat makanan. Okay? Baik. Mari pula satu ni'mat lagi. Ni'matul najum. Bintang-bintang ni satu ni'mat besar. Why? Kalau tak ada bintang-bintang kita jalan dalam gelap. Mari di ayat berapa ni? Ni'mat al-nujum ayat 16. Okey? Ayat 16 bintang-bintang. Dan bintang-bintang ni bukan saja untuk syaraf, dia juga boleh melontar syaitan. Tak bagi syaitan naik ke langit. Dulu syaitan boleh naik the sky, and they can hear the rahsia. Siapa nak mati, siapa nak accident, come down, bagi tangan fortune teller. That is why fortune teller ni, sisters, when they die, they make idols for them. And these idols jadi berhala-berhala lah. That's how the berhala happen. Because can tell. Why can tell in the beginning? Syaitan boleh naik langit. Tapi Allah already make bintang-bintang, raja syaitan tak bagi naik langit. Okay? So sekarang ni when you see shooting star while you are walking ni, kadang-kadang kita see macam Abi nak turun itu syaitan trying to naik langit, tapi the bintang shooting star. Okay? Baik. Mari pula after that ni'matul ilmi, ni'matul an'am dan laban atau nikmat susu yang kita minum. Miracle, sisters, dalam ayat 66. Satu nikmat. Imagine, sisters, susu yang kita minum ni, we never think how it comes between saluran najis and saluran darah. But it come out from the kambing atau from the limbu, putih. Orang Kelantan kata putih luwih. So white, not even a drop of darah. Tidak miracle kan ni? Tidak miracle kan ni, sisters? Ayat berapa ni? Ayat 66. Whenever you drink susu, remember ayat 66 Al-An'am. Al-An'am, Al-Nahl. Sorry. Okay, sisters? Always whenever you drink milk, Subhanallah, it comes in Surah An-Nahl ayat 66 tu. This is something to make you live with the Quran. Something very white, not even one drop of blood, but how it comes from, while they are doing like that, it comes through blood lagi, najis lagi, all the saran is there in the stomach. But when they do like this, Allah make it come white. Not even one drop of blood. Subhanallah, ya Allah. Ya Allah. Ayat 66 surah apa? Surah An-Nahl. Okay. Actually, the in the iPad ni they're stupid, not me. Dia tulis Al-An'am. Tulis Al-An'am suku. Salah tulis, okay? Baik. Mari pula, sisters. Ni'matul ilmi was-sam'i wal-basari. Ayat 78.
dua-dua. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Aku keluar kamu daripada rahim ibu kamu, tak tahu apa. The same baby, jadi prime minister, jadi doktor, jadi cikgu. Padahal mari daripada kandungan ibu apa? Tak tahu apa. Tak, subhanallah kami. Subhanallah. Allahu Akbar. Ayat ni sisters, Allah said what? Wallahu akhrajakum. Ayat 78. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'idah. Aku bagi otak, aku bagi telinga, aku bagi mata. Afala tashkurun. Tak bersyukur kah? So we must always bersyukur kepada Allah, obey Allah, buat yang Allah suruh. Okey. Satu lagi. Nikmat mata, telinga, hati, otak, 78 juga. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ. Ada otak, ada mata, ada telinga, ada everything from Allah. Okay. Nikmat burung-burung ni, burung yang kita tengok, marbati lah, apalah. Mari dalam Alam Yara 79. Alam Yarahu ila at-tayri musakhkharatin fi jawi as-samaa ma yumsikuhunna illa Allah. Tak tengok burung ke naik-naik di langit ni? Siapa yang kontrol burung? Tak jatuh atas kepala kita, tak turun cabuk cermin mata kita. Siapa yang kontrol burung? Subhanallah. Ini burung atas kepala kita, this is can just come and stay in our kepala. Never happen. Never happen. So, siapa yang order burung, jangan ganggu manusia. Allah. Subhanallah. Okay? So, nikmat burung, Allah control the burung. Okay? This is come in ayat 79. But Allah said in this surah, some people never use the ni'mat I give for Allah. Bersyukur, misuse the ni'mat. Where is the ayat and Allah said like that? Ayat number 24. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ. Balik ke 24. Inkar the wahyu. They say about the wahyu what? Asatirul awwalin. Ini duntingan dulu. Ini bukan kalam Allah. Okay, itu inkar the Quran. Allah subhanahu wa ta'ala also said what? قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ. Ayat 26. Not only your people, ya Muhammad, the inkar, the wahyu inkar, the Nabi dia, orang yang sebelum, macam kaum Ma'ad, kaum Thamud, diingkar juga, Allah hancur mereka. Itu dalam ayat 25. Maaf, ayat 26. So ayat 26 is about what? Jangan ingkar wahyu. Jangan ingkar Nabi Muhammad SAW. Orang buat dah, Allah hancur dunia belum akhirat. Mari pula sisters, ayat yang orang baik macam you all percaya ke Nabi Muhammad SAW, percaya kepada Al-Quran. Allah said what? Ayat 32. الذين تتوفاهم الملائكة
طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. Nampak tak ayat? Nampak ayat sisters? 32. Orang yang percaya ke wahyu, percaya ke Nabi Muhammad, selamat. Masa nak mati pun, malaikat mari mengucap tahniah, udkhulul jannah, salamun alaikum. Faham sister bro? Itu kedudukan orang percaya kepada wahyu. Okay? So, nikmat messengers, nikmat Quran, nikmat hidayah. Mana nikmat hidayah? Bukan hidayah anak saya. Dan you dapat bertunjuk tu. Mana nikmatnya? Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula. 36. Every ummah, I tak tinggal gitu, I send messenger. Okay? An a'budullaha wajtanibut taghut. Fear Allah, worship Allah, don't follow the shaitan. So Allah hantar messenger in kulli ummah. Orang yang tanpa hidayah, believe lah. Orang yang tanpa hidayah, they don't believe. Okay? So ayat 36. And then we want to know the best ni'mah is what? Ni'matul iman. And we want to know also the best ni'mah is what? Allah never create us and live like that. Dia hantar messenger, dia hantar buku. Ayat berapa tu? 43 and 44. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. Kita tulis situ apa? Ni'matul hidayah, melalui wahyu dan melalui messengers of Allah. Satu nikmat besar yang Allah bagi kepada kita. Okay? Dan comelah to tell us after that, وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ. Jangan fikir banyaklah wahai manusia. Shortly, you have to believe 100% apa dia? Ini ni'mah I have is from Allah. Ayat 53. Okay? And then that is why in Surah Ibrahim, sister Allah said what? Dalam ayat 7, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. If you bersyukur, Allah tambah nikmat. If you tak bersyukur, Allah akan tarik balik. How to be bersyukur? Just say thank you God, thank you God. No. Obey. Taat. Sembahyang 5 waktu sehari. If you are well off, donate, help the poor. You see, sisters, now what is happening in Palestine? So we must be bersyukur. Palestine tak ada food even nak eat. They won't even to take Gaza. So kita ni aman, selamat, tak ada huru-hara. So we must be what? Bersyukurlah. Jangan duduk cari susah, talk here, fitnah sini, fitnah sana. Allah boleh tarik this nikmat. Nikmat apa? Nikmat selamat. If we huru-hara, habislah negara kita. Habis. So we have to remember all this. So Allah here said what? Never ingkar nikmat Allah. Aku hantar messengers, aku hantar buku. And Allah subhanahu wa ta'ala said, anyhow, wahai manusia, oleh kerana itu, kena ingat kepada why I call this surah Suratul Nahl. Why? Allah duduk telling us nikmat.
But the surah nama apa? Surah Al-Lebah. To be malu. Manusia ni kalau know the lebah, malu lah. Because lebah ni, the bee ni, is better than us. Dia taat setia kepada Allah. Allah bagi ilham kepada the bee, go to that pokok, go to the other pokok, buat rumah dari wax. But in the end, produce apa? Honey. You see, you produce the honey by taat kepada Allah. And the honey ni pula, malu kita lagi. Fihi shifa'un linnas. Bila minum honey ni, honey is a cure to many diseases. Jangan rumah tak ada honey, sisters. Spend money, buy a good honey. It's very good for health. You see, satu masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is written here in the tafsir. One boy came and tell him, "Wahai Rasulullah, my son is very sick. His stomach giving him a lot of problems." So Rasulullah said, "Go and drink. Ask your son, your brother to drink honey." So the boy gave him honey. The pain never disappeared. Come again. The pain never disappeared. Rasulullah, give him more honey. So the boy go, 3 kali pergi mari. So Rasulullah said what? Your stomach of your brother is lying. But kalamullah is true. Honey is benawar. So the boy get malu lah. Go back. The brother said, tak ada sakit dah. Faham sister? This is hadis riwayat Al-Bukhari. Maknanya apa? Mula-mula tu dia pergi mari 2-3 kali. And then while he is standing with Rasulullah said, Kalamullah is true. The stomach of your brother is lying. It's not true. I'm very sure honey is benawar. So the boy angry lah. Go back. The brother said, tak sakit dah. Faham? Faham saudara-saudari? Maknanya, not from the first time, not from the second time. You try to drink every day 1 spoon of honey. Good honey is a cure for many headache. Even for diabetic people, they can take honey. Imagine, subhanallah. 1 spoon every day. Early in the morning, for makan apa-apa. Orang Arab, never, rumah tak ada honey. Tapi kena cari the good honey lah. Not the cheating one made of sugar. Okay? And then Allah, that's why the name of the surah An-Nahl. This is the most important. Dia bersyukur, dia taat setia kepada Allah. Allah suruh dia buat kerja, dia buat apa-apa yang Allah suruh. In the end can produce honey which is benawar for manusia. Where is the ayat yang told all this? Ialah ayat number 69, 68, 69. The hero of the surah is the bee. Nah, the hero of the surah is the bee. The name of the whole surah long like this is to show you a small insect. Bee can be what? Ta'at setia kepada Allah. And kerana itu can even help manusia produce honey that it is ubat for manusia. Masya Allah. Okay. And of course, for your knowledge, sisters, the one who produces the honey is the female bee. The lelaki tak buat apa pun. The lelaki just buat kerja to make her beranak bee. This is all the female bee to show you how woman is more important than the man. Sorry, we have one man. Okay. Nah, betul. The here in the comment, maknanya woman ni play a very important role. Even the bee, the lelaki tak buat kerja apa. Okay, baik. Al-Quran, of course, not all lelaki lah. Maknanya the bee is a female. I'm joking only. Man is everything lah. Tak ada woman pula. Okay,
Baik, so this surah, we must ask ourselves, he said, we did the ni'mat of Allah for Allah or not, or for ma'asiyat Allah. If you use the ni'mat for ma'asiyat, what will happen? This is scary lah. 112 ayat 112. What will happen to me if Allah give me ni'mat sihat, tapi guna untuk duduk joget area tik-tak, go di sini, sana. What will happen to me if I use ni'mat mata ni untuk tengok benda yang tak betul? What will happen to me if I use my hand buat benda yang tak betul? What will happen to me? Allah said, ayat 112, وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ. Ada place, satu area, satu negara, baik, rezeki banyak, from everywhere, rezeki mari. فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ, tapi dia tak menghargai all this ni'mat. فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ. Tiba-tiba Allah make them tak ada, because this was Makkah when Rasulullah SAW very angry with them. Rasulullah doa, biarlah dia dapat apa yang berlaku zaman Nabi Yusuf. Kemarau, tak ada makanan, tak ada hujan, and it really happened. 7 years Makkah was in trouble, no food, very dahaga, air berkurang. So Allah said what? If you are not going to watch and bersyukur kepada nikmat Allah, I can make you what happened to Makkah that time happened to you all people. Faham sisters? Maknanya apa? Daripada sihat jadi tak sihat, daripada ada duit tak ada duit. And I see with my own eyes it happening to some people, sister. Subhanallah, with my own eyes I can see that happening to my people who are my friends. When they have the money, galak sangat, buat yang bukan-bukan, and now they are suffering, no money, the house dijual, tak ada tempat nak duduk. Allah can do individual, Allah can do in general. So we must menghargai nikmat Allah, guna betul-betul. Otherwise kalau kita tak bersyukur, Tuhan tarik segala-galanya. Okay, and kerana itu saudara-saudari, every time the writer here said, you must, when you read lah surah Nahl ni, ingatkan nikmat-nikmat Allah yang bagi kepada you, dan don't misuse this nikmat-nikmat against Allah. Like hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada hadis yang Rasulullah said what? Idmanu li sit adman lakum jannah. Jamin saya 6 perkara ni, you do it proper, I can jamin you syurga. Apa dia 6 perkara ni? Asdiqu idza haddastu. Bila cakap jangan lie. Don't use your tongue for lying, nombak, menghamun orang. Use your tongue, nikmat tu, don't misuse it. Asdiqu idza haddastu. Okay? This is kesuruhan yang pertama. Awfu idza ahadtum. Bila janji orang, nunai janji. Jangan janji bohong. Okay? Number 2. Number 3. Addu idza tamantum. Kalau orang amanah you something, amanah rahsia ke, amanah barang ke,
Amanah apa-apa kau, jaga amanah. Kufu aydiakum, jaga dua belah tangan. Nikmat ni don't misuse untuk pukul orang, untuk kill people, untuk steal orang. Subhanallah, Islam is beautiful. Because some people, Allah give the nikmat, but they misuse it. Okay? Ufu aydiakum, ghuddu absarakum, jangan misuse your mata. Mata tu tengok ke benda-benda, duk tengok lelaki tengok perempuan, perempuan tengok lelaki, tengok benda-benda yang tak betul dalam website. Ghuddu absarakum, ihfadhu furujakum, jaga kehormatan diri kamu. Jaga kehormatan diri kamu. Berapa dah? 6. If you guarantee this 6 perkara, Rasulullah said what? Adman lakumul jannah. Aku guarantee you are ahli syurga. All these 6 perkara under control. Because nikmat Allah bagi, tapi kita misuse our tongue, cakap hal orang, maki orang, buat fitnah terhadap orang. Why? Tongue itu nikmat. Kalau tak tongue, tak boleh cakap. Kalau tak ada tongue, tak boleh makan. Subhanallah. So, asdiqu idha haddastu. Bila cakap-cakap yang betul, jangan lie. Awfu iza ahadtu. Bila janji, nuna janji. Kustanda munafiq is what? Iza awa'ada akhlaf, iza tumina kha, iza khasama fajar, iza awa'ada akhlaf. Kalau nak tahu kawan kita tu munafiq urut, bila janji, mungkir janji. Bila amanah, khianat amanah. Bila marah sama kita, rahsia kita keluar habis ke orang. Rahsia dan tambah pula yang tak baik, itu tanda munafik. Okey, kerana itu sudah iza haddasa kadzab. Lie. We must always talk yang benar. Minas sadiqin, sadiq, never bohong. Never misuse your tongue to lie. Never. Okay, inshallah. So I think this way is better for you sisters as a Melayu yang tak pandai Arab to know the whole surah. Anyone tell me what is Surah Al-Nahl about? Nikmat yang Tuhan bagi, segala nikmat. Just name it. Burung-ganan, bumi, langit, burung, binatang-binatang, susu, all the nikmat. So why Allah call Al-Nahl? Because Nahl ni is taat setia kepada Allah. Buat saja Allah buat suruh boleh produce honey. Dan honey ni shifa'un linnas, boleh penawar untuk manusia. You know this? Tahniah. You know surah Nahl. I think we should do that for every surah, that the surah stay here. And you make a paper, write down the points, then read the surah. You already know the surah. Tak ada satu nikmat pun yang tak ada. Semua daripada Allah. Where is the ayat yang say this? وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ. Mesti hafal ayat ni. وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ. Ayat 53. Hafal ayat ni. The whole surah said what? وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ. Ayat 53. Any ni'mah you have is from Allah. Okay? And another ayat also, وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. Kalau kamu ambil pulpen, nak tulis nikmat Allah, tak masuk dalam komputer pun. Ayat berapa tu? Ayat 18. You hafal these 2 ayat. You must hafal. Minggu depan, I'm serious. I really exam. Seriously. 2 ayat ni kena hafal. 1 ayat, وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ. 53. Ayat 18, وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ
la tuhsuha. Kalau duduk kira nikmat Allah, tak masuk dalam buku, tak masuk dalam komputer. Ayat berapa tu? Ayat 18. Jumpalah. No excuse. Periksa minggu depan. Kan ini Wan, yang pandai lah. Semua letak kepala macam ni. Can anyone tell me the hadith which I said just now? اضمنوا لي ست أضمن لكم الجنة. Guarantee أنا perkara ni that you will do, I guarantee you heaven. Tak masuk syurga kan sisters? Ya Allah. Ana perkara saja. Kata benar, kata lembut, kemajuan pandangan tangan, kata-kata. Ini besar syauket. Ya, very good, ya. Ya, very good. Minggu depan saya tanya semua dulu. Tanyalah minggu depan, insyaAllah. Idmanu li sittun adman lakum jannah. Garanti saya anak perkara ini, aku garanti you masuk syurga. Asdiqu idza haddatsu. Bila cakap, never lie. Cakap yang betul. Awfu idza ahadtum. Janji mesti tunai janji. Nombor 3. Addu idza tamantum. Addu idza tamantum. Hafal dalam bahasa Melayu halal 100%. Boleh. Tapi tak boleh hafal Quran dalam bahasa Melayu lah. Hadis Nabi boleh. Boleh Nabi kata gini. Okay? Hadis Rasulullah SAW, you can hafal in Malay. So you can min hayati. Because if I say hafal in Arabic, you will not hafal, you tak min hayati. But you hafal in Malay, because mainly for what? To min hayati lah. Okay? Apa lagi? Nombor 4. Kita 3 pertama betul dah. Nombor 4. Kufu aidiakum. Jaga 12 tangan. Nombor 5. Ghuddu absarakum. Because you see, all the hasad, all the dinki, all the tamah, all come from the eyes. Okay. Cantiknya, jadilah pada tu. Oh, bakal jamaah. Right. Mata duduk diamlah, tak payah duduk tengoklah. Ghuddu absarakum. Zina start dengan mata. Zina tu start dengan mata. How the person zina? Because tengok, he like, she also tengok. Dia pula tengok, dia buat gini, habis. So mata very dangerous. Ghuddu absarakum. Jaga mata kamu. Apa lagi? Betul. So I think you right yang betul dah. Okay? InsyaAllah. So we consider habis surah Al-Nahl. Because if you and the best sisters, the milk, ni'mat susu, ni'mat honey, all in. So anyone talk about honey, ingat surah Al-Nahl. Anyone talk about susu, ingat surah Al-Nahl. Okay? So this is very important for in Surah Al-Nahl, sisters. Yang Rasulullah said sallallahu alaihi wasallam, this ayat very important because all the kebaikan in this ayat, all kejahatan also in this ayat. Ayat yang jami'ah.
yang min ajma'il ayat lil khairi wa syarr fil Quran. In the whole Quran, there is no ayat yang jahat dan baik ada sekali in one ayat. In surah apa? Surah Al-Nahl. This one we have to read together mulai ayat 90 sampai ayat 93. 3 ayat. These 3 ayat, Nabi said what? All the kebaikan in that ayat, all kejahatan in that ayat juga. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وليبين لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون. Okay. You see, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as I said, sisters, all the khair yang baik, all kejahatan in this ayat, 3 ayat ini. Inna Allah ya'muru bil adli. Aku order you, wahai manusia, to be fair, adil. Jangan zalim with your children, with your husband, mother, with your mother-in-law. You must be adil. Inna Allah ya'muru bil adli. Number 2, wal ihsan. You must be baik. Baik with everyone. Ihsan. Perfect Muslim. Ihsan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, when someone asked him, I know Iman, I know Islam, please Jibreel tell me what is ihsan. So he asked Jibreel, what is ihsan? Jibreel jawab, do amal ibadah towards Allah, seolah-olah you nampak Allah. Because you tak nampak Allah, Allah nampak you. Maknanya apa? Be a perfect Muslim. Perfect Muslim is ihsan. Ihsan in ibadah, ihsan with people, ihsan with your mate, be fair, be adil. Quality Muslim, ihsan. Okay. After that, وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى. Remember your krabat. Don't forget about your auntie, your uncle, krabat kita. Silaturahim. Jangan kerana kita ni sudah orang Kuala Lumpur, orang mewah, orang sudah berada, lupalah orang yang miskin-miskin, kerabat kita ni. Be kind to them. وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ. Jangan terlibat dengan fahsya dan munkar. What is fahsya? Liwat, zina, itu kulit fahsya. The worst dosa. Banyak dosa ni
But the worst dosa, dia zina itu fahsya. Wal munkar, munkar minum arak, minum benda-benda dada, itu munkar. Jangan terlibat in all this. Fahsya dan munkar. Wal baghi, zalim. Adil dan jangan zalim. Baghi. Ya'idukum, aku nasihat kepada kamu, idhah. La'allakum tadhakkarun, harap kamu dapat peringatan. So Allah calling all of us. Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi. Ya'idukum la'allakum tattaqun. Order from Allah to every individual of us, for all of us. Yani your measurement, I buy with Allah or not, am I terlibat in any of this? Inshallah not. وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ. Menunai janji. Janji dengan Allah, menunai sami'na wa ata'na. Janji with bad people, menunai janji. Keep the promise, okay? وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا. Jangan sumpah dengan nama Allah and you don't do. Wallahi jaza. Demi Allah, demi Allah. Jangan main dengan sumpah yang haram. وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا. Allah kafil to you, Allah doing everything to you. And berani kau guna nama dia untuk sumpah bohong. Sumpah bohong itu dosa besar, sisters. Inna Allah ya'lamu ma taf'alun. Especially munafik that time, they use a lot, wallahi, wallahi. They go to this, but wallahi, wallahi, padahal they are bohong. وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا. Another interesting part here, highlight that one, sisters. Also highlight, وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي غَزَلَتْ وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا. And to show you also the miracle, Allah up there, what knows what is happening downstairs. You see what happened? There is one lady in Makkah, macam kita buat triko atau buat, you do something, you know triko, nak buat baju, nak buat, the hands for the baby, we call that what? Knitting, all this. There is one lady in Makkah, she did that, and after she finished already the thing ready, she will take out everything again. Dia 3 suku lah. So Allah told them, don't use nama Allah my mind. You will be like that lady, whatever you are doing ibadah or what, not calculated. Because you misuse nama Allah. Faham, sisters? The lady ni, habis lillah, buat triko lah, buat inilah, buat itulah, baju apa. But after she finished, she take it, tarik benih balik. So Allah said, don't be like that lady. You do ibadah, but you misuse nama Allah by what? Wallahi, demi Allah, sumpah Tuhan. Tak boleh. And it's not true. Kalau true, tak apa. Okay. وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخْلًا بَيْنَكُمْ. You just use nama Allah, sumpah dengan Allah to make these people like you. Munafiqlah used to do that. I am with you, I'm not with Muhammad. Demi Allah, sumpah Allah, cannot. Okay? أن تكون أمة هي أربى من أمة.
Just because you know this one, Kaya Siki can support you, you sumba, I'm with you. And this one also, you sumba dengan you are with him. Misusing what? Half al-yamin al-ghamus. We call it yamin ghamus, maknanya sumba dengan nama Allah tapi bohong. This is very dosa, very dosa. One of the kabair. Okay? إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون. Hari kiamat nanti I will tell you, you are khilaf. They go with, for example, you know, they go with the Yahudi, we are with you. They go with the Munafiq, we are with you. We go to the bro, baginda Rasulullah SAW, we are with you. Using what? Sumbah yamin, sumbah wallahi. So Allah said, don't do that. Hari kiamat, you'll be in trouble. And whatever you do ibadah is not counted. Because you misuse name of Allah by swearing by Allah, which is not true. Faham, sisters? So about yamin ghamus, we call it yamin ghamus, yamin yang tidak genuine. Okay? What Allah said what? If I want to make all of you Muslim, I can. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدًا. If I want to make you all of you ummah wahida, there is no Christian, there is no Yahudi, there is no Kafirun, there is no all Muslim. I can do it. Tetapi life is a test. خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ. So I cannot make you all. What is the point? I created you. Dunya is what? Is a test. Okay? وَلَكِنْ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. I give hidayah kepada siapa yang aku hendaki. I give I give sesat kepada siapa yang aku hendaki. Allah knows our heart. Allah alimun bima fis sudur. Ini bro hidayah, I give. Ini bro sesat lah. Allah knows you are alik mana. So Allah knows what is in our heart. He will give us what is in our heart. And of course, a great example, sisters, our brother here. Allah knows his heart, bro, hidayah, that he is with us here. This is a great example. I don't have to, I use as an example. Subhanallah. A great example. Allah said, I know who is bro hidayah, I will give the hidayah. I know who is bro hati sudah tutup, I will not give. Allah knows. Okay? And then, mari pula again, Allah repeated, وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخْلًا بَيْنَكُمْ. Again, don't use your yamin, your sumbah Tuhan as something you so use among you people. Some people is also sumbah Tuhan, sumbah. Tak boleh. فَتَزِلُّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا. You will be finished. All what you are doing is gone like that. Because if you believe in Allah, the power of Allah, you will never sumbah bohong. وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدتُّمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. Siksa yang amat berat kerana go against perintah Allah. وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا. Don't underestimate what Allah will give you in heaven. Choose dunya thamanan qalila and never think I want to be in heaven. So because you want to buy the love of these people, you sumpah bohong. So benda yang kecil ni ganti dengan syirka. Tashtaru bi ayati Allahi thamanan qalila. Don't do that. And then إنما عند الله هو خير لكم
In kuntum ta'lamun. Baiklah yang ada sama Allah. Jannah. Alangkah kalau kamu tahu apakah jannah. Dari ayat yang very good sisters. If you have makan, nak jamu orang, and makanan takut tak cukup, it will be a lot lebih. After habis orang balik, banyak lagi ada makanan. Ma indakum yanfus wa ma indallahi baq. Very good. I got the feedback from my anak murid. Even when you are keeping your money in the safe, your money never finish, say this ayat. Ma indakum yanfus wa ma indallahi baq. Apa yang ada sama kamu ini mesti habis. Tapi yang Allah ada with Allah ni never habis. Ma indakum yanfus. Very good sister, very good. I got the feedback from my anak murid. Apa yang ada dengan kamu ni akan habis. Tapi yang you simpan dengan Allah ni never habis. Ma indakum yanfuz wa ma indallahi baq. 96 Surah Al-Nahl. 96. Nampak dah? Very good ayat for things tak habis-habis, makanan tak habis, everything ada barakah. Ma indakum yanfuz wa ma indallahi baq. Okay? Wala najziyanna alladhina sabaru ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Orang yang sabar ni sabar untuk melaksanakan taat terhadap Allah, sabar untuk tahan diri daripada maksiat, sabar untuk musibah. Kita lihat 3 jenis sabar. Sabar melaksanakan taat. Kamu tahajud tu need sabar. Puasa need sabar. So sabar untuk melaksanakan taat. Tutup aurat ni sabar. Tutup rambut panas. Khasnya dalam musim panas macam ni. Ini sabar. Mesti comel kalau tak tutup rambut. Tapi kita sabar biar tak comel pun. Asal orang tak tengok aurat kita rambut. Okay? So melaksanakan taat ni sabar. Nombor 2, tahan diri tak buat maksiat ni sabar. Orang lain pergi sini, pergi situ, joget sini, berbohong lagi pula dalam social media. What is this? What yang tak betul dan bohong dalam social media. Worst. The worst thing is you do yang tak betul, bohong juga. Mengkuli Tuhan, al-jahru bil ma'asiyah, mujahir bil ma'asiyah. Mujahir maknanya apa? Not everybody to know that I'm doing this. Itu dosa besar. So sabar untuk tahan diri daripada maksiat, sabar untuk melaksanakan taat, and the last sabar is what? Sabar untuk musibah. Any musibah happen, we must accept because it's written. Because Allah already janji, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang sabar ni, yang melaksana tiga perkara ni, masuk syurga tanpa hisab. Ayat 10 surah Az-Zumar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Kalau any of you sisters untuk masuk syurga tanpa hisab, praktis ibadat sabar. Suami buat beranai sabar, maid lari sabar, tak praju, tak sedih sabar. Orang ambil nyawa siapa-siapa yang kita sayang sabar. Masuk syurga tanpa hisab. Allah janji, bukan saya janji itu. Ayat 10 surah Az-Zumar. Innama yuwaffa as-sabiruna
ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang yang sabar masuk syurga no hisab. Aina sabirun? Dan malaikat bersih, mana orang yang sabar? Oh, bangun masuk syurga dulu. Sabarlah. Orang cakap bodoh, saya sabar. Tak apa nak buat macam mana Tuhan buat saya bodoh. Tapi kita sabar. Tak sabar langsung. Suami buat beranai, sabar. Tak payah berajuk, tak payah. Boleh ke? Boleh, insyaAllah. Nak masuk syurga tanpa hisab, sabarlah. Sakit sini, sakit sana, tak boleh tidur. Tak payah, sakit. Tak payah, akan ubat. Duduk diam. Not the whole country know you are sick. Tak payahlah. Okay? InsyaAllah tak sakit lah. Okay? So, akhirnya Allah said, how you want to be happy? What is happiness? What is happiness? Happiness, hayat tayyibah lah. Happy all the time. The answer in this surah also. Man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyibah. Ayat 97. Man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyibah wa lanajziyannahum ajrahum biahsani ma kanu ya'malun. Ayat hafazal juga tu. Ayat hafazal. Man 'amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min. Barang siapa iman kuat, amal soleh banyak, lelaki ke, perempuan ke, falanuhyiyannahu hayatan tayyibah. Hidup sangat senang. Hayat tayyibah. Tenang. Amal soleh, iman kuat, Allah jamin you happiness. When you're not happy, ask yourself, I did what wrong? Muhasabah diri, mesti you have done something wrong. Mesti kurang mana-mana. Kalau you do according to the book, according to the Quran and the Sunnah, taat setia kepada Allah, Allah jamin. Falanuhyiyannahu hayatan tayyibah. Hidup bahagia. Senang, tenang all the time. Never sad, never scared. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Ay balasan pula, balasan yang terbaik kepada mereka di akhirat nanti. Ayat ni kena hafal. Whenever you are not happy, ask yourself, maybe I kurang masalah tak bersyukur. Maybe I kedekut lah. Tak pernah mau tolong orang yang susah padahal duit banyak ke. Maybe I zalim ke. Maybe I did something wrong ke. No, jamin dah. Maybe my heart is not clean ke. I used to envy people. Because Allah Allah tak lie. Allah never say lies. This is kalam Allah. You are amal salih banyak, iman kuat, I make you happy. Hayatan tayyibah. Di dunia happy, di akhirat pula bi ahsani ma kanu ya'malun. I will balas dengan balasan yang terbaik. Syurga lah. Ayat ini very important. Ayat hafazan juga saya. And then mari pula di surah yang told us what, wa idza qara'tal Qur'ana fasta'iz billahi minasy syaithanir rajim.
Whenever you read the Quran, because sometimes somebody will try to be funny. Why do I have to say A'udzubillah min syaitan? Is it sunnah? Is it wajib? Yes, wajib. Allah suruh. Wajib. A'udzubillah min syaitan rajim. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. How you know you are strong person or not? If you are not following the shaitan at all. Allah said, إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. Syaitan have no power atas orang yang iman kuat dan sentiasa tawakal. If you tak tawakal, paranoid, lama-lama husband, lama tak balik, lama-lama ada perempuan lain. Ya Allah, lama lain suami aku lah lagi. Lama lain, tengok kat saya pun dah marah. Ada apa? Tak tawakal, paranoid. Why? Iman tak kuat. Iman kuat, tawakal, syaitan will never ganggu you. Allah said, Laisa alaihi sultan. They have no power. With whom? Orang yang iman dan tawakal. If you are feeling you are paranoid, that means you are iman tak kuat. Tak tawakal, tak serah kepada Allah. We must tawakal, serah. It's already written. Everything written. Sebelum Tuhan cipta kita lagi dalam Lauh Mahfuz. What will happen? Kadang-kadang kita ni anak balik lambat, lama-lama accident, lama-lama ya Allah, anak saya sabar, sabar. Why? Tawakal, serah, tenanglah. Itu kerana apa? Iman tak kuat. Syaitan dah make you scared, make you worry. So try to practice apa? Iman dan tawakal. Innahu laisa alaihi sultan. Syaitan have no power for whom? Amanu, tawakkal. So if you are not having these two, syaitan bisik, what? Do this, do that. All the wrong things. Allah said what? Innahu laysa lahu sultan ala alladhina amanu wa ala rabbihim yatawakkalun. Iman kena kuat, serah kepada Allah, letak kepala, bangun pagi esok, suami balik, anak balik, tak ada masalah. Tapi dia, gimana lah, syaitan lah. Okay, I think this is all the important things in Surah An-Nahl, saudara-saudari. And Allah, what I said, the points that orang yang tak percaya kepada Allah ni, Allah hancur the kampung mereka. And then Allah Subhanahu Wa Taala, when He wants to end, there is one ayat also important, very good for all of us. 120. I choose ayat yang we have to know, because like all nikmat. This is very good for us, very good for all of us. Ayat 119, sisters. ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. Allah sebabnya lega hati kita, because Allah said what? Anyone have done dosa dengan kejahilan, inna rabbaka lilladzina amalu su'a bijahalatin. Dia jahil, dia tak ada ilmu, zina membuat, curi membuat, dosa buat kerana jahil. Thumma tabu
Tapi dia taubat. Dia realize, dia taubat. Min ba'di dhalika wa aslahu. Lalu amal salih. Taubat, amal salih banyak. Inna rabbaka ba'daha laghafurur rahim. Allah akan ampun dosa. Sedapnya ayat ini sedap sungguh. Kerana apa? Allah akan ampun dosa. Dalam surah Az-Zumar, sisters, ayat 54. Ayat 54. Qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Ayat ini beautiful. Make anyone dosa banyak mana pun, if you taubat, Allah cancel semua. Qul ya ibadi, nampak dah? This is ayat the most ayat yang make you happy in the Quran. Rasulullah said, قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. Wahai hamba-hambaku yang sudah terlampau banyak dosa. Tak cuba lagi. Ya Rabbi, Ya Rabbi. Al-Zumar 54, 53, Az-Zumar. The most, if anyone asks you, the most ayat make you have hopes to go to heaven in the Quran is ayat. Surah Az-Zumar, ayat 53. The most ayat in the whole Quran make you have hope to go to heaven. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. Wahai hamba-hambaku yang sudah banyak dosa. Asrafu ni maknanya terlampau banyak dosa. I tak kenal you because you are beautiful Zahijah. Nama macam orang Arab. Asrafu ala anfusihim maknanya apa? Terlampau banyak dosa. Tak ada dosa yang terbuat. Asrafah ni maknanya mubazir dosa. Mubazir. Walaupun macam dia baru satu hari minta ampun dan tiba besok dia meninggal. Tuhan ampun lagi. Allah said what? I will never give up. Hadis Qudsi. I will never give up dengan hambaku selama hambaku tak give up dengan aku. Orang say in the hadis Qudsi also, wahai Tuhan, I did the dosa. Okay, istighfar. Wahai Tuhan, I istighfar, I buat lagi. Istighfar lagi. Wahai Tuhan, I buat lagi. Istighfar lagi. Then in the end Allah said what? I will never give up with you unless you give up with me. Ghafurur Rahim. So di sini pun Allah said what? Dalam ayat just now Az-Zumar, Qul ya ibadiyalladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa dengan rahmat Allah. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Aku boleh ampun semua dosa. Kerana apa? Innahu huwal ghafurur rahim. But you cannot depend on this ayat in case kita mati. We don't know when we are going to die. Jangan take this for granted. Maybe if you tak taubat, mati sedang dosa pula. Cannot. We have to just be happy. I have a lot of sins. Allah can ampuni saya. I istighfar as if man taba min dhanbin kaman la dhanba lahu. Orang yang taubat daripada dosa seperti orang yang tak pernah dosa. Asal taubat. Okay, so this ayat also came here in Surah Al-Nahl. Okay, that anyone dosa aku boleh ampun, and it was ayat berapa just now?
119, okay? 119 years. Amal su'a bijahalah, yani terlalu jahil sangat sampai buat dosa dengan kejahilan banyak. Allah sebut summa tabu. Like for example, which is very common here in Malaysia, sisters, pergi jumpa bohong. Subhanallah, this is shirk. Shirk. No one knows ghaib except Allah. La ya'lamul ghaiba illa Allah. And jangan guna berkataan ikhtiyar. Ikhtiyar. That is ikhtiyar bodoh. Because you are shirk. And always remember, it can happen to you while you are coming back from the bohong, accident, mati dalam shirk. No bohong. No one knows the ghaib except Allah. Allah saja yang tahu ghaib. Okay? So, kerana itu Allah said what? If you have done it dengan kejahilan before, any of these dosa, ثُمَّ تَابُوا بَعْدَ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا تَوْبَةً وَعَمَلْ صَالِحٍ إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ. Allah after that Maha Ampun dan Maha Penyayang. And towards the very end of the ayat, nasihat yang terakhirlah dalam ayat kepada Nabi Muhammad SAW, id'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. If you want to do da'wah, untuk nasihat anak, nasihat siapa-siapa, dakwah, macam nak jadi guru dakwah, you must what? Bil hikmati wal mawa'izatil hasanah, dengan bijaksana, dengan lemah lembut, jangan kata benda-benda kasar, make people unhappy. Allah ajar Nabi Muhammad, when you do the dakwah, bil-hikmati wal-maw'izatil hasanah. Because Nabi Muhammad talk to the Yahudi, talk to the Nasrani, talk to the Munafiqin. So Allah want him to learn, walaupun dia akhlak yang terbaik Nabi Muhammad ni, tapi still Allah advising him what? Dengan lemah lembut, dengan baik, jangan marah. And apa lagi? Wajadilhu billati hiya ahsan. When you bantah-bantahan with mereka, bantah-bantahan also dengan baik. That's why Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, when the kafirun meet him, his own uncle who loves him so much, Abu Talib, and he doesn't want to be Muslim. He will say to him, "Oh no, Muhammad, you spoil our agama, you spoil gini, you talk bad about our idols." La. He will say, "Have you finished? Bapak saudara, have you finished?" Maknanya apa yang dia say? Why you say that? You are the bodoh, not me. You are kafir. No. Have you finished? I get a wahyu, and the wahyu is from Allah. Akhlak yang terbaik. Di sini pun Allah said what? Bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. This ayat is for us also as a mother, as a wife, with your husband, with your children, with your friends. If you want to nasihat something, dengan baik, dengan lemah lembut, jangan dengan kasar. Kalau mereka bantah-bantahan with you, bantah-bantahan pun dengan baik. If you feel you cannot bantah-bantahan at all, just keep quiet, smile. You don't have to defend yourself. Let them believe whatever it is. We learn from the Quran, sisters. You see, if we mati, there's dia baiknya. Mulut tak pernah cakap hal orang, dia baik. Orang marah dia buat dia tak merajuk dia. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam one day, they were sending a janazah to the qubur. So orang semua duduk kata dia baik, dia ini, dia. Rasulullah said, wajabat al-jannah, antum syuhud Allah fil ard.
The people need saksi Allah di bumi. Because you are talking bad about the janazah. The other way around, dia tu kasar, dia orang tengok dia pun takut. Wajib tanah. Rasulullah said, the people talk good about you, that means you are good. People talk bad about you, is not fitnah. Mesti ada sabab. So you try your level best. Hamlu min Allah very good. Hamlu min al-nas also very good. So di sini Allah said what? Id'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasanah. Nak cakap sama anak buat benda yang tak baik, dia bodoh, gila, apa? No. Letak tangan atas apa nama? Kalau dia why you do like that, sayang do like that, takut tak baik sayang. Bil hikmati is beautiful ayat. If we practice, selamat insyaAllah. Tak ada serai berai pun. Tak ada serai berai. Bil hikmati wal maw'izati al hasanah wajadilhum billati ahsan. Want to talk with people, to discuss, yang billati ahsan. Dia bantah-bantahan, jidal means bantah-bantahan. And Rasulullah SAW said what? Barang siapa avoid bantah-bantahan, walaupun he is right, they are wrong, tapi avoid to go into the debate ni, buniya lahu baitun fil jannah, have a rumah in the heaven, because you are right, but you avoid bantah-bantahan. This one, but you avoid kila bait fil jannah. Walaupun you are right, they are wrong, but you don't defend it. Okay lah, let go lah. Okay. Anyhow, Allah knows lah. Allah said what? Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. I know siapa sesat, I know siapa yang dapat hidayah. Wa in 'aqabtum fa'aqibu bimithli ma 'uqibtum bihi. If you want to punish someone, punish him as he punish you. This is when they are in the war. If he kill, you kill. If he bukul saja, bukul. Jangan dia tak kill, but you go and kill. No. Aqibu bimithli ma 'uqibtum bihi. Do what they do with you in the war. Don't be terlampau ganas. Okay? Wala in sabartum lahuwa khairun lis-sabirin. Kalau sabar lagi afdal. Kalau nak banish dengan apa yang dia sama ya. Jangan kita terlampau. Okay? The last ayat lah sedap lah. Wasbir wa ma sabruka illa billah. Sabarlah. Oleh Allah yang akan give you sabar. Wasbir wa ma sabruka illa billah. Wa la tahzan alaihim wa la taku fi dayqin mimma yamkurun. Kalau ada musuh-musuh, Nabi ada musuh-musuh Islam. Kita ni ada musuh-musuh di dunia lah. Kawan yang ganas, kawan yang cakap hal kita, kawan yang fitnah terhadap kita. What we should do? Fitnah terhadap dia? No. Wasbir, sabar. Wama sabruka illa billah. Wala tahzan, jangan sedih. Let her talk. You talk lah. You anak Allah lah, I don't care. As far as I'm right, I'm okay. I know I did not do what you say. I don't know you don't apa nama? You okay, I'm okay. Wala tahzan alaihim, jangan sedih. Wala taku fi dayqin mimma yamkurun. Jangan risau atas yang dia yang nakir yang ni tidak ikhlas. Dia cakap lain tapi hati tak betul. So don't give a damn to all these people ya Muhammad.
And again, إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. Beautiful ayat. But my Facebook was about Ma'iyatullah. Allah with you. How you want Allah to be with you? This is the answer. Allah always with you. If you are what? إن الله مع الذين اتقوا. Orang yang bertakwa. Orang yang betul-betul fear Allah. Allah with you all the time. Allah your berbuang. Allah your sustainer. Allah will save you. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. Yeah, perfect Muslim. Ihsan, very good Muslim in all aspects. Always do anything. Dia tak nampak Tuhan, but he is yakin Tuhan nampak dia. Itu ihsan. Allah always with this kind of people. Allah will defend them. Allah will do the best for them. Allah will never allow anyone to do bad for them. Inna Allah ma'a means what? With them. Ma'a with them. With you. Allah with you. Don't worry. Inna Allah ma'a alladhina attaqaw walladhina hum muhsinun. Two things you do, Allah always with you. When you are sad, He is with you. When you have no money, He is with you. When you have a problem, He is with you. Taqwa, ihsan. So easy. Fear Allah, do what Allah wants you to do, and be a good Muslim. Allah will never leave you alone. You have any problem, Allah with you. Never leave you. Therefore Allah said to Nabi Musa, when he is going with Harun to go to see Fir'aun, لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. Don't be scared. I am with you. Maha dengar, Maha melihat. Don't be scared. So this is, we call it Ma'iyatullah. Ma'iyatullah ni maknanya if you are alone in the house, no one around you, alone by yourself, but you will never be scared, you will never be sad, because Allah with you. Providing you are amanu dan muhsinun. Iman kuat, ihsan, tawakkal. Don't worry, Allah with you. If Allah with you, you don't need anyone to be with you. You will never feel lonely either. Okay? InsyaAllah. Habis dalam surah Makhluk. Ini soalan sisters. Mak, kenapa sedih belakang tu? Sedih tak?